public teaching with everything about the plasma. So the usually question, if there is any question or anyone would like to know anything regarding the technology. Então, como sempre, alguém tem alguma pergunta inicial ou um tema inicial que gostaria de sugerir? From what I know, the Spanish group, they are back in the teaching, yes? Yeah. Okay, because we missed them for last time. Yeah, they are here. Yes, we are, friend. Thank you. The same for you. Hello, Santi. Hello, everyone. Excellent. How are you? We are doing good. Whatever with the plasma. Yes, we are waiting for the moon journey. Nearly 40 days we have to wait. Recording in progress. What I think is about the soul. Yes, I was meditating and I just sleep, but I was not deep sleep. And suddenly I start to see everything with my eyes closed. It was like I suppose that if we have the vision here on the physicality, we have the same sense on the soul. Can you talk a little bit about this? that was the topic I want to open. Okay, so I will just translate my question, okay? Então, pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar aqui, eu falei para o Jalal que eu não sei se tem muito a ver com o ensinamento, mas talvez tenha, porque tem a ver com a alma, né? Eu disse para o Jalal que eu estava meditando ontem, aqui no meu quarto, aí eu meio que dormi assim, mas era um sono bem leve. Okay. There is some noise in the background. Yeah. Is it better now? Because I'm going to take my son on the school. Okay. So well, we can wait a little bit until you are in a good position, because this needs really a good understanding. Is it bad, my sound quality? No, there is only background sound, so, like someone walking or something. Yeah, I will
drive now. I will take my car and go to my son's school, but I have no option. Maybe we can talk about other stuff. Then when I come back in like half hour, we can talk about this. I don't know. Okay. Okay. Let me ask the guys. Anyone done the star formation? Pessoal, alguém fez a formação estelar? Alguma coisa com a formação estelar? Ninguém? Ninguém fez nada, pessoal, de formação estelar? Estão me ouvindo, pessoal? Alô? Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Cristiano? Tá bom meu som? Tá ruim? Eu não sei se o Jalal caiu, ele tá mudo. Jalal? We cannot hear you, Jalal. No, I am. But, Yeah, I asked them. Nobody answered. I think they didn't. oh, okay. Let me tell you about the star formation. Go ahead. You know, a lot of people, they do not really knows what is the star formation. Muita gente não sabe nem o que é a formação estelar. The star formation, it should be have 4 dimensions in it. Ela tem 4 dimensões nela. The first one, it is the base interaction. A primeira é a interação da base. Carbon, oxygen, nitrogen. Carbono, oxigênio e nitrogênio. The second interaction, oxygen, hydrogen, carbon. Segunda interação é oxigênio, hidrogênio, carbono. The third interaction, carbon, hydrogen. We lost you, Jalal. It's okay. It's okay. Let me share my screen. No, it's okay. Okay. Do you want me to share the whiteboard? Yes, please. Okay. So we go back to the start formation. We say the first one is this one, carbon, nitrogen, and oxygen. Primeira interação é carbono, nitrogênio e oxigênio. The second one, carbon, hydrogen, nitrogen. Segunda é carbono, hidrogênio e nitrogênio. The third one, carbon, hydrogen, oxygen. Terceira é carbono, hidrogênio e oxigênio. And the fourth one, oxygen, nitrogen, hydrogen.
E a quarta, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Every three of them, it creates a star. Cada uma dessas três delas cria uma estrela. So if you see, there is a star here, there is a star here, there is a star here, and there's a star here. Então, se você reparar, tem uma estrela aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. And after the total interaction, you will have a star in the middle. E a partir dessa interação total, você tem uma estrela aqui no meio, em verde. So I think you need to make this star formation. Então, eu acho que você deveria fazer essa formação estelar. And this one also, they change the positions due to the flow, which direction. Esses aqui, eles mudam a posição de acordo com o fluxo, de acordo com a direção. Okay. Now let's go to what you try to open up. Agora, vamos para o assunto que você tentou abrir agora. What we know about the plasma. O que nós sabemos sobre o plasma? A plasma, as we see it, we have the matter state, which is outside. O plasma, como a gente vê, ele tem um estado material que fica do lado de fora. Inside it, there is the emotion. Dentro tem a emoção. And inside this emotion, there is the soul. E dentro dessa emoção tem a alma. It's always like this, and it always will be. É sempre assim e sempre será. Now, the question, if I am dealing with this plasma, and this is the I, or whatever plasma you say, whatever. Então, se eu estou trabalhando com esse... Sorry? If this is the I, what we see? Então, se esse é o olho, o que nós estamos vendo? We see a matter state. Nós vemos o estado da matéria. What is behind the matter state? Mas o que está por trás do estado da matéria? So, what is the example of the emotion? What is the meaning of the emotion? What is the strength of the emotion? How we decide this is a matter state or this emotion? Então, qual é a força da emoção? Qual é o exemplo da emoção? Como que a gente decide se isso é estado material ou se isso é emoção? If this is a matter state, physicality, let's say, what is the example of the emotion? Isn't the feelings which is behind it? Se esse é o estado material, que é a fisicalidade,
que seria o equivalente aqui da emoção? Seria a emoção? Seria o sentimento que estão por trás? Now we are going deeper. That means stronger. Agora nós estamos indo mais a fundo, ou seja, mais forte. In reality, do you see, or you see and you feel? Na realidade, você vê ou você vê e sente? Or let's go to another part of what we are using of our four senses. It's what you are hearing. When you hear, is it this matter state? Are you hearing, or also there is behind it? It's the same plasma. There is a feelings. E digamos que vamos falar agora da audição. Será que você está apenas ouvindo ou por trás disso também tem sentimentos? And behind the feelings is the soul. E por trás dos sentimentos tem a alma. Is there a difference between this plasma and this plasma? Será que tem alguma diferença entre esse plasma e esse outro plasma? When the child see his mother, do he see her or he feel her? Quando um filho vê sua mãe, será que ele vê ela ou ele sente ela? And there is a very strong question. Do the child make what he's making in his lifetime? In which level he is working? In this level, or in this level, or in this level? E quando uma criança faz o que ela faz na sua vida, será que ela está trabalhando nesse nível, nesse outro nível ou nesse outro aqui? What makes this child stick with the mother? What? Can you repeat, Jalal? What makes what? What makes this child stick with the mother? O que faz esse filho ficar perto da mãe? And to what level, to what time? E em qual nível e em qual tempo? Sorry, what you say? Do the child trust? Do the child really trust the mother? And trust that this plasma will deliver everything, so he do not need to be worried about feeding, about building, about carrying, about loving, about teaching, about everything, about life. Será que esse filho confia nesse plasma que é a mãe dele para entregar tudo que ele precisa, como comida, abrigo, ensinar, tudo que ele precisa nessa vida? And if this child trusts the mother, why the child only listen and trust only his mother? E se ele confia na mãe, por que ele apenas ouve e confia a mãe? And there is 3 million now, 3 million mothers. Why he don't listen to another female as a mother? E existem
3 milhões de mães, por que ele não confia e ouve outra mulher, outra fêmea, como sendo a mãe dele? You need to ask this question because you come through this way. Vocês precisam se fazer essa pergunta, porque vocês estão vindo através desse caminho. When you was in this area, and when you was in this area, and where you are now. Quando você estava nessa área vermelha, depois nessa área verde, e onde você está agora, nessa área preta? This child is it one day old or as us, still the child, the same child? Esse filho, mesmo que ele tenha apenas um dia de vida ou tenha a nossa idade, ele ainda é o mesmo filho. But still this child connected to this position? Será que essa criança ainda está conectada a essa posição? Or he's still connected to this position? Ou essa outra aqui vermelha? Or he is only connected to this position? Ou ele está apenas a essa preta? What makes difference if there is no space and time? So why we are disconnected? We think we are disconnected. Qual a diferença se não existe nem espaço nem tempo? Por que nós pensamos que nós estamos desconectados? What if we take this one out? Mas e se a gente tirar esse aqui? What will happen? O que vai acontecer? What is open to us? O que vai ser aberto para nós? Isn't it fast way to the soul? Será que não é uma maneira mais rápida para a alma? Or isn't it this green one, the emotion side? It is more powerful than the matter state itself? Ou será que esse verde aqui, a emoção, não é por si só mais forte do que o estado material? Because well, we all know from the teaching, the matter state, it's the weakest point in the plasma. Todos nós já aprendemos nos ensinamentos que o estado material é o ponto mais fraco do plasma. You know, like what you said, meditation. I went to a meditation and I felt something, or I saw something, or I heard something. It's not normal as a matter state. What you done? Sabe quando você disse que você foi para uma meditação e você viu algo, ou viu algo diferente do estado material? Mas o que você fez, na verdade? Only what you done. If this is the length of the matter state from here to here until you enter the feelings, emotion state, you are one point closer to this. You are here. Então, se essa parte preta aqui são sentimentos do estado material e aquela verde já é a parte da emoção, você está um ponto mais perto, você está aqui nessa posição. But you know the problem, you was here in the red zone. Sabe, o problema é que você estava aqui nessa parte vermelha. But you decided to work in this zone. Mas você decidiu trabalhar nessa parte aqui preta. So why don't you go back? Então por que você não volta? If the eye, it is what we see, it's the matter state.
and behind it there is emotion. Se o que nós vemos é o estado material e por trás disso tem uma emoção, And if what I hear, it is behind it a feeling and emotion state. e o que eu ouço tem por trás disso um estado de emoção e de sentimento. And the smell and the taste and the voice and the touch, all the same from matter state and emotion state and a soul state. Why don't I go? And I know because I came so this way to the matter state and I have it. Why I still working in this black zone, this matter state zone? Todos os 5 estados têm a emoção e a alma por trás. Eu sei porque eu vim de lá. Então, por que eu fico preso trabalhando nessa zona que eu sublinhei aqui de cor preta, que é o estado material? And if we say we are one, so all the mothers is one mother, all the fathers is one father. Okay, for this child, let me ask you, you cannot imagine now your mother? Se toda mãe é uma mãe só, é tudo a mesma mãe, todo pai é o mesmo pai, então você não consegue imaginar agora sua mãe? If you hear your mother, you cannot imagine and feel her presence? Se você já ouviu sua mãe, você não consegue imaginar e sentir a presença dela agora? So who keep you from feeling and hearing and imagine all the women which it's like your mother because they are one? Então, quem te impede de perceber e de sentir que todas as mulheres são como a sua mãe, porque elas todas são uma só? Or this is the filter which we are put it ourselves for us to only to give to this person and take only from this person? Ou será que esse é um filtro que a gente coloca, que nós mesmos colocamos, para a gente poder dar e pegar apenas dessa única pessoa? If this guy, the red one, he already happened to be here in this position between the soul and the emotion, and he lived for a while, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, with happiness, with everything, he cannot go back to this position? What is the difference? Se esse cara aqui em vermelho já viveu nessa posição aqui e depois saiu dali e agora está vivendo nessa posição em cor preta, será que ele não pode voltar para aquela posição em alegria com todo mundo? What prevents you not to go back to this position? O que impede você de voltar para essa posição? Is it the trust? Será que é a confiança? If your mother still exists and it is so big and you are this one, and you trust she is there, and you trust she care about you, you cannot trust the universe, which is the bigger mother? Se a sua mãe existiu e ela estava nessa posição e cuidava de você, será que você não pode confiar que o universo agora é a sua mãe, que ele vai cuidar de você? You know, it's really only trust. The child trusted his mother, so he gave everything. He let it her to take control. He let it her to nourish him and
feed him and save him and peace him and everything and teach him. So why don't you why don't you go back and you trust the bigger from your mother, and it is the bigger mother. É tudo questão de confiança, né? Um filho, ele confia na sua mãe, ele confia que ela pode dar tudo que ele precisa, que ela pode nutrir, que ela pode cuidar dele. Então, por que você não confia? Você não cria confiança nessa grande mãe que é o universo? You know, it is us who put ourselves in this zone. No one else. Somos nós mesmos que nos colocamos nessa zona, ninguém mais. It is us where we are living now. It is in this zone, the matter state zone. We do not believe that this one, you are changing the telephone. It is us which do not trust this zone and this zone and this zone. Somos nós que não confiamos nessa zona verde nem nessa zona vermelha. We need someone to do it. Then we trust that we can be safe. A gente precisa ver alguém fazer isso para depois a gente confiar que nós podemos estar seguros. Because this is what we learn. Porque foi o que nós aprendemos. And who put this teaching? It's the mother itself. E quem nos ensina isso é a própria mãe. Now you understand your position, Danielo? Yes, I think so. I will be in a very noisy place now. I need like 1 minute, okay, Jalal? No problem. You can talk to the guys here. I'll be back very soon. Let me ask you guys, all of you, and I think we saw it, and we can always test it. You know, if a child, he is here, and the mother is here. The child do not goes to the mother direct. Someone open mic. Someone. Ok, Jalal, you want to continue? Yes. Bom, o que eu só vou traduzir o que o Jalal falou é: se uma criança estiver aqui em cima e a mãe dela estiver lá embaixo, você acha que ela não vai pular para ir pro colo da mãe dela? Are you okay now? Yeah, I can speak now. I'm going back home. Is it too noisy? Because I'm walking on the street and I have a lot of wind, but I'm going into my car.
You are in a busy street. Yeah, but I'm entering my car right now. I think it will be much better. Vai, Miguel, vamos entrar aqui, tá? Okay, now I'm enter on the car. I think it will be much better. Is it better now? Yes, a lot. Okay. So let's go. Danilo, tem alguma coisa errada aí, o som tá difícil. É que as pessoas têm que cuidar do microfone. Tem 4 pessoas com o som aberto. É o Alexandre, Ana Lúcia, o Christian. Como eu tô no celular, eu não consigo cuidar muito bem, sabe? Okay. Now I think we just open Jalal's microphone and let's go. So I think we are fine now. okay. So the question again. If this child, do you think he will not throw himself to the mother? Você acha que essa criança aqui não vai se jogar para os braços da mãe? And from what age to what age he can do it? E de qual idade até qual idade ele pode fazer isso? And who teach him to stop doing it? E quem ensinou ele? Quem ensina ele a parar de fazer isso? The child always trusts the mother until there is a point where he stopped and he used the fear because he do not trust anymore. Deixa de confiar por causa do medo. Fear of not to exist. Medo de não existir. Who teach them that? Quem ensina isso para ele? It is the mother herself. É a própria mãe. Algumas comparações para vocês terem uma noção. If you are connected to the mother and you are connected forever, you are connected to the creation and forever. Se você está conectado com a mãe, você está conectado com o Criador para sempre. If you can imagine her voice, if you can imagine her feelings, if you feel her, you can change only the names. The moon, the sun, the universe, the universe. You are already been there. You are already touched with it, with the creation. Only change names. Se você imaginar a sua mãe, você pensar, ouvir a voz dela, você vai estar em contato com ela. E a mesma coisa com o universo. Você já está em contato com a Lua, com os outros planetas, e está tudo conectado, só muda o nome. Just start with the small things. So start with your mother. Então comece com as pequenas coisas, portanto, com a sua mãe. And really try to feel her. E tente de verdade senti-la. And this is the way you build this entering the feeling zone back. E é assim que você volta para essa zona do sentimento de novo.
You know this this green zone? How much if you just enter this one, this area, now you are entering the feeling of your mother. Then now you can go deeper and deeper and deeper and deeper and deeper and deeper until you reach everything. Uhum. Então, se você entra nessa zona verde agora, é como se você estivesse voltando para sua mãe. Então, você pode ir mais fundo, mais fundo, mais fundo, até atingir a zona vermelha. And I think no one can teach you the steps, because only you know the code and you know this feeling. Eu acho que ninguém pode te ensinar o passo a passo de como fazer isso, a não ser você mesmo. And it's not only the mother. The mother, it is because it's a strong connection with the child. You can make it with everyone, a friend, an animal, a matter state, a school, a teacher, anything. Go E não é, deeper to reach the feelings, because there is a feelings with it, and there is a soul with it. não é apenas com a sua mãe, é com qualquer coisa, com um amigo, com um cachorro, com um parente, com a sua escola, com qualquer coisa, porque tudo tem por trás a emoção e depois a alma. And never forget, especially if you are a knowledge seeker, it is a magraph positioning. E nunca se esqueça, sempre é uma posição grave. Magnetical gravitational positioning. Here, or here, magnético e gravitacional. or here, or here, or here, or here, or outside. It is a magraph positioning, and you have it. You carry it. Sempre é um posicionamento magnético e gravitacional, seja qual for esses lugares aqui ou até mesmo lá fora, e você já carrega isso dentro de você. We see due to what? Due to our strength of the matter state of our amino acid. E nós vimos de acordo com a força do estado material do nosso aminoácido. And this is how much? This is 20% a matter state. 80% is a plasma field. E apenas 20% é estado material, os 80% é estado de plasma. You see? You see now what's happening? Beyond this what we call this barrier of filter, there is the emotion state, and there is the soul state. Por trás dessa barreira ou desse filtro tem o estado emocional e por trás o estado da alma. Who is keeping you from seeing all of this? Just take it away. Quem impede você de ver tudo isso? Apenas remova. Go to the feelings. Go to the feelings. Try to feel everything. Vá para os sentimentos, tente sentir tudo, cada coisa. No more matter state. Não mais o estado material. You have enough. Você já tem o suficiente. And this is the only way you can enter. This is the only way. There is no matter state can enter the soul position. E é a única maneira que você pode entrar. Nenhum estado material pode entrar na posição da alma. But now, because you are deep in the matter state, the plasma state, it can help you. Only as a tool for you to go a little bit help, you know. Como você está muito aprofundado no estado material, o estado de plasma pode te dar uma pequena ajuda. Put a CO2, put a zinc, put a COO,
put a tree in your hand and try to feel what is beyond the matter state. Coloque os GANs básicos na sua mão e tente sentir o que está além do estado material. And when you trust that there is fields and you can feel it, just look to yourself. You are using 1 gram to feel, and you have thousands of grams inside you. E quando você entender que existem campos por trás disso, então olhe para você mesmo. Você está trabalhando com gramas de GANs e você tem milhares de gramas no seu corpo. It's okay. Even you, Daniel, don't stop, please. Don't stop. You always go higher. Try to go higher, 1 step higher. E nunca pare, tente ir sempre um passo além. Okay. Is there any question? Tem alguma pergunta, pessoal? And don't think that when you are sleeping or you are going meditation that you go to the subconscious. No, there is no such a thing, subconscious. It is above conscious also, over conscious, and it's there always and forever. E não pense que só porque você está dormindo ou meditando que você vai para o subconsciente. Tem também uma, digamos assim, como tem um subconsciente que é abaixo, tem o consciente acima também, sempre tem. Don't make this names and this knowledge what you receive from anyone and everywhere stop you or circle you. Just open the circle and go out. Não deixe nenhum conhecimento ou o que você aprende por aí te fazer um círculo em volta de você. Sempre deixe aberto para você experimentar e você ir além. Okay. Is there any teaching? Any question? Tem alguma pergunta, pessoal? Ou alguma indicação de algum assunto aí que queiram falar a respeito? Ou no YouTube lá, Cristiano? Não sei se tem alguém vendo no YouTube. Try to work with the CO2 and ZNO a lot. Tente trabalhar bastante com o CO2 e o ZNO. Especially the guys who is above 40. Especialmente o pessoal aí que está acima dos 40. It's amazing how much you can benefit from these 2 ganses. É incrível o quanto você pode se beneficiar desses 2 gansos. Hi, Jalal. Hi. Hi, everybody. Hello, Kai. Are you okay? Hello. Sorry, I'm really... Hi, hello, good evening. Long time no hear. Long time no here. I most probably missed last week, probably. It's Easter holiday. It's been a little bit jam-packed. And also tonight I came a little bit late. Yeah, there is a lucky guys who have vacations and they No. you see? My vacation wasn't that far, but you know, I've got kids. I've got 3 kids.
It's God not bless easy. you, my dear. God bless you too, everybody's. I had a question. I mean, tonight I came very late. I just joined in, I think 10 minutes ago. Oh, you miss a lot. I'm sure I'll try to catch up. I have a feeling I know where I have to catch up the missing lessons. You I most you probably go have got a to link. you Keshe Brazil. I will send you the link if you call me. Or just search on the YouTube for Keshe Brazil and you will find. Yes. I think I've got a link somewhere. I will catch up with this. The question I had was what do you mean to use CO2 and zinc? How would you use it? You put it in dynamic reactor or single core or double core, or just drinking and spraying? It is, look, A pergunta dele é como assim usar o CO2N, pôr no reator e girar, ou pôr no núcleo duplo, ou só borrifar e beber? what is the highest in the plasma? O que é o mais elevado do plasma? Is it the matter state? Será que é o estado material? Is it the matter state which is higher in the plasma, or it is the fields? Será que são os campos? It's the fields. So work with the Os campos. fields. Então trabalhe com os campos. How you work with the fields? E como que você make a trabalha com os maggraph, campos? you make a batch, Faz uma you make grade, faz emplastro, reactors, spinning ping pong balls, faz hanging bolinha de ping-pong ping-pong balls, giratória, ou pendura as bolinhas de ping-pong. powder of the gases, and you paint your house or whatever. Você pode fazer os gansos secos e misturar na tinta e pintar sua casa. Yes, we say you drink liquid plasma or you spray, but which is more stronger? It's the fields of the plasma. Sim, a gente fala para você beber e borrifar, mas o mais forte do plasma são os campos. Now, you let your soul and emotion and physicality accommodate. Então deixe agora a sua emoção, alma e fisicalidade se acomodarem. And you do not force anything. E daí você não vai forçar nada. It is really, really very good if you do that. Vai ser muito bom se você fizer isso. And you know when I speak about the star formation, always think in the star formation and try to do it in the star formation. Sempre pense na formação estelar, sempre tente fazer as coisas em formação estelar. As I said in the beginning, I will say it again. In the star formation, you have more than you think. Como eu disse no começo, eu vou repetir. Na formação estelar, você tem mais do que você imagina. If you are really working with the 4 components of the Mr. Cohen, Se você está realmente trabalhando com os 4 componentes do Sr. Cohen, carbon, nitrogen, oxygen, and hydrogen. carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. If you do it as a star formation, what you will have? Se você fizer isso numa formação estelar, o que você terá? Hydrogen, nitrogen, Hidrogênio. oxygen, carbon. So the first base interaction, you have carbon, nitrogen, oxygen. The second interaction, you have carbon, hydrogen, nitrogen. The third interaction, which color? You have carbon, hydrogen, oxygen. The fourth interaction, blue one.
you have oxygen, hydrogen, nitrogen. So you see, every three of interaction, it creates a star formation. It creates star formation. It creates star formation. It creates star formation. Now, this four star formation also exists, and they will create the whole Amiga. the The whole free plasma. the free plasma, yes. O que o Jalal está dizendo, pessoal, é que cada uma dessas variáveis da interação aí, que ele desenhou cada uma numa cor, cada uma dessas interações vai fazer uma formação estelar entre si. O que vai ter no total, interagindo todas essas formações estelares, é que você vai ter o plasma livre no meio. And what you need? What you need to achieve this one? Is it difficult? Okay, I give you the simple reactor you can do. The simple reactor you can do. A big O Jalal disse que não é difícil fazer isso. Ele vai te explicar agora a maneira mais fácil de você fazer isso com bolinhas de ping-pong. Nano-coated outside. Você nano reveste elas por fora. And put the ganses in. Coloque os GANs dentro. That's all. Isso é tudo. I repeat it so many times, but a lot of people, they didn't do it. What you want more to do? Eu já repeti várias vezes, mas ninguém quer fazer. O que vocês querem mais para fazer isso? You have a coils? Okay, make a coils. Sorry, Jalal. Okay, no problem. Make a coils. Miguel, liga a luz aí. Nano-coated. And put the ganses in. Você pega a bobina, se você quiser, você não reveste, coloca o GANs dentro. And make a capacitor or a battery or whatever you call it. Whatever. Faça um capacitor ou uma bateria. Now you have a dynamic reactor. Fechou. Agora você tem um reator dinâmico. You have a dynamic reactor. You also you can dictate the rotation. Agora você tem um reator dinâmico, você pode até editar a velocidade da rotação. What you need? Is it so difficult? Será que isso é tão difícil? Or do you want Mr. Keshe to sell it? That you buy it? Why don't you do it yourself? Ou você quer que o senhor Can you Keshe... change the screen? Ou você quer que o senhor Keshe faça isso para você poder comprar? Por que você mesmo não faz? Everyone have a small capacitor. And you can dictate. Basta você usar um pequeno capacitor, então você pode digitar. Don't do that. Okay, this is wrong. Don't do that. Louder. 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 What do you want? Preciso
too noisy, Danilo. Pois é, Cláudio, eu tenho que dar comida pro meu filho, velho. Eu não tenho o que eu posso fazer, né? Daniela, he have a party. I don't know what he's doing. Yeah, I need to feed my boy, you know. I have no option. Close the mic. Good. He listen. So, what do you want? If you want, okay, put this green color as a paint. Paint a wall. Choose a room. Paint this wall. This one. Paint this room. This side. And paint that side. And paint the ceiling. Paint. What you will have. Yeah, it's a very good idea, Jalal. It's always a good ideas, but no one do. Yeah. O Jalal falou o seguinte: fazerem guns em pó, né, o gun seco. Cada um dos guns básicos, você seca eles, você pega um ambiente, você pinta cada parede com um tipo de guns básico, faz uma formação estelar pintando as paredes. Now someone will tell me, okay, how I make this color. Don't ask me how you make this colors, because you have CH3, you have CO2, you have ZNO, and change the okay, and I you think have it's better. COO. What do you want? Dry. And put it, if you like, just put the water and paint it your walls, or you embed it inside the paint, or you put it in a what do you call it, a bag, plastic bag, or you put it in a batch, a big batch. Make your own environment, make your own plasma environment. Bom, o Jalal falou que você pode tanto misturar na tinta quanto você pode misturar na água e passar na parede ou fazer uns emplastros gigantes. We see a lot of people, they do a lot, very beautiful plasma boxes, and especially in the German community, they done so many things, but they do not know the basic of connection, the common denominator. If you are using a plastic, let's say, nano-coated the plastic, all the plastic is the same. You have a common denominator. It's the same thing, same glass. There is a common denominator. If you are using copper, it's the same common denominator. If you are using whatever, you use the common denominator. You nano-coat, that means you make the same link. Ele está dizendo que tudo tem que ter um denominador em comum. Se você colocar o GANS dentro de uma sacola plástica, todos vão ter que estar dentro de uma sacola plástica nano revestida. Se for num vidro, todos têm que ser em vidro nano revestido. Ou bobina, todos na bobina de cobre nano revestido. Why the plasma interact with you? Because there is a common denominator between the plasma and you. Por que o plasma interage com você? Porque tem um denominador em comum entre o plasma e você. You have something in common. Vocês têm algo em comum. Why you are listening to me? Because we have something in common. As someone I love what he's teaching. He said handshake. Por que vocês estão me ouvindo? Porque nós temos algo em comum.
it is a handshake. You choose the handshake. É como se fosse um aperto de mão. Você escolhe o aperto de mão. Believe me, you don't have excuse not to do. Vocês não têm desculpas para não fazer esses experimentos. You know there is a champion. There is a champion who is lifting 1,000. No, he can do it only. But why you don't do it? What you need? Did he came out of his mother like this, or he practiced? Aí eu falo para você, mas por que você não faz que nem ele? Não, somente ele pode fazer isso, você me disse. Aí eu digo, mas se ele saiu da mãe dele assim, ou ele treinou para ficar assim, então por que você também não faz? So if you are no different between this one and this one, it's also no different between you and any alien in the space. Do mesmo jeito que não tem diferença entre você e esse cara, também não tem nenhuma diferença entre você e os aliens do espaço. There is no difference. Não tem nenhuma diferença. Before you 1 million years, 10 million years, after you 100 million years, is no difference. There is no space, there is no time. It is the awareness about who you are and what you can do. What is your magra positioning? Are you in this level, or are you in this level, or you want to be still in the matter state level? What is your magra positioning? You choose. Mr. Cash, he told you, he gave you from a long time the secret, the key. You want to believe it as this child believed his mother, and he delivered his physicality and his soul, everything to her. It's you. It's you. This child is you. If you are 100-year, or you are 1,000-year, or you are 1 million year old, you still this child of this creation. How much you trust the creation, your mother, that's all. Go back to the childhood. Go back when you trust the mother. You don't know what she fed you from her breast. You don't know how she carried you. You don't know how she cleaned you, how she nourished you. You don't know. You don't care about. You trust. Can you hear me? Yes, unfortunately. Oh, thank you. O Jalal falou assim, o Sr. Keshe já disse que ele te deu o conhecimento da criação. Só depende do quanto você confia e quanto você se entrega para isso. É como uma criança, você não importa que você tenha 1, 2, 5 ou 100 anos, porque você sempre vai ser uma criança, sempre vai ser um filho dessa criação. E o quanto você confia nela é o quanto você vai se entregar para ela. É igual quando você era uma criança, você confiava 100% na sua mãe, que ela ia cuidar de você.
I think we have a question. How Mr. from Keshe you. how Mr. Keshe will teach you to go to your childhood? Can he teach you? Really? Como que o Can Sr. he Keshe teach vai te you this ensinar this para feelings? Wait a minute. I have someone here that's missing. Where is Marie? This teaching is for her. She is teaching the soul level. Jalal, I think we have questions from YouTube. Yes, of course. One second. Oh, sorry. The first question from Cecilia is our thoughts also magravs? And do our thoughts have some influence on the soul of the man? You choose, you decide. A pergunta da Cecília é: nossos pensamentos também são uma grave? Os pensamentos não influenciam na alma do homem? E o Jalal disse: é você que escolhe. Is this thought coming from where? Esses pensamentos estão vindo da onde? It's a magra positioning. Eles são um posicionamento magravo. You choose it in which direction you want it to be. Você escolhe em qual direção você quer estar. But there is, I think it's very important. Mas tem algo muito importante. Soul level, emotion level, you do not see. O nível da alma e o nível da emoção você não vê. So if you do something, try not to see, try to feel. Então, se você fizer algo, tente não ver, tente sentir. It's you know, we are playing all the time with it. It's a magnet. Nós a estamos magnet brincando. Against another magnet. You see the fields? No way, you do not see. And you know what? This is a matter state magnet. So what about the emotion magnet? What about the soul magnet? What about the soul of physicality magnet? How are you going to see it? So don't, from the beginning, try to teach yourself not to see it. Just trust it. The child do not, the child do not see, do not think, do not aware about the position of the mother. But he trusts the mother is there. She carry him, she take care of him if he throw himself from anywhere, because he have no fear. Once he established the fear, that means he put this filter of matter state. O Jalal falou assim, a gente está brincando com esses ímãs o tempo todo, né? Se até um ímã que existe na fisicalidade, um ímã de ferro, você não consegue ver os campos dele, imagina os ímãs da sua emoção, da sua alma. E você tem que ser como uma criança que confia, porque a criança, ela não fica... ela se entrega, ela confia, ela se joga nos braços da mãe, de onde for, porque ela confia que a mãe vai dar o que ela precisa. You know, this guy here, he started with a small amount of kilos to practice, and he achieved 1,000 kilos. And the same thing you can do. Small things. What is the best thing you can do? What is the who you are related to direct? It's your mother. Just practice with this one. With your mother. Try to feel her, try to hear her, try to envision her. And then when you establish this one, then you go one step higher. No one can stop you from there. And no one can tell you where to go, in which level. Because everything is open. O Jalal falou assim, esse cara que hoje levanta 1.000 quilos, ele começou só com um pouquinho, ele foi de passo a passo aumentando. Então, comece com o mais fácil, que é sua conexão direta com a sua mãe, tente senti-la, tente vê-la,
E aí, quando você conseguir, vá para o próximo passo e aí ninguém mais vai poder te segurar. And please don't forget one thing. This guy here, for 1,000 kilo, he used maybe 5-10 years of practicing. And the mother, she can take out 3 times of 1,000, 3 ton in 1 second, because her child is beneath the car. She can take it out in 1 second. She do not need to practice. E não se esqueça que esse cara aqui está carregando 1.000 quilos. Recording in progress. How much you accept from this? And never forget, never. Once upon a time, you was in that position. So you came through this way. You came through this, the soul and the emotion, to reach the real physicality. That means reach the real fear of losing. E não se esqueça que você veio dessa posição, da alma para depois para a emoção, para depois para a fisicalidade e chegar nesse ponto onde você tem medo de perder. Okay, so you tell me, Mr. Kai, what about the zinc and CO2? The zinc is really very, you need it. After 40, you need it. Zinc deficiency, the doctors know about it. It's have a lot of abuse, you know, and if you have any shortage of it, make a lot of difficulties. So fields of zinc and fields of CO2, it's very beautiful to work with. Jalal disse que depois dos 40 anos é notório pelos médicos que a falta de zinco que tem no corpo e o quanto é importante a gente usar os campos do zinco e do CO2, especialmente depois dos 40. Especially for the prostate, yes? Yeah, there's a lot of background noise. Yeah, Sorry. We know who. Is it me? No. Daniela, sorry. You gotta turn your microphone on and off. When you're speaking, turn it on, and when you're not speaking, turn it off. I have a lot of sound, but I'm inside my home. I have no noise here. Yeah, but there is mapping. There is a lot of noise. It's very difficult to. You should replay the recording, and then you see what this is all about. This is there's a lot of background noise, huge amount, but never mind. Sorry about that. Now it is much better. Now there is no noise at all. Is good now? Now there is no noise. Before it was misconnected to the P2 connection. You know. You should really listen to some of your the videos that has been taken. Do a replay, and then you can see where there is untold amount of noise, and then you can maybe eradicate that. But never mind. God bless you. But it's fine now. It's perfect. There's no noise whatsoever, so one can hear you and can hear everybody nicely and clearly. Thank you. Not at all. A lot of the time, the noise, the background noise actually talks over when Jalal is speaking, so you can't really hear him what he says. You need to tell me when I have this kind of problem so I can correct. Yeah, God bless. Jalal, sorry. I was reading, as you just touched about it, I was reading very recently that zinc has recently been found out that, not recently, but in the recent past, that zinc is extremely important, is an important element and plays a very important role in the enlarged prostate for men, where they get benign prostate, enlarged prostate. Now, if you were to, drink the zinc, is not as effective, obviously,
if you were to expose yourself with a field, and the field that you said you could either do a thing, you could do a star or pyramid formation, or you could put it on a coil and Or swim in it. Swim. Put it in a swim bath. Yes. Okay, so the zinc will be replaced what your body is missing. Yes, of course. Look. Again and again and again. You need to understand Let me one just thing. translate what Kai just said, Jalal. Yes, yes. O Kai estava falando que o zinco é especialmente importante para problemas de próstata, né? A falta de zinco, ela causa problema de próstata. Não sei se a palavra seria hemorroida, mas seria a próstata mesmo. E aí o Jalal falou para ele que o bom seria nadar na água plasmada de zinco. Você enche uma banheira com ela e entra dentro. Ok, Jalal. Look, you have your body, and inside it you have another body. Você tem o seu corpo e dentro dele você tem outro corpo. This you call it the breathing and digesting and whatever system É o in and out. sistema digestivo e respiratório. This have nothing to do with the reality of your body. Isso não tem nada a ver com a realidade do seu corpo. This take the matter state, give it as a plasma state, and back out matter state. That's all. Ele pega as coisas em estado material, leva para o estado de plasma, para o seu corpo poder absorver, e devolve para o estado material. Breathing, digesting, or drinking, all the three is in the matter state. Come in the matter state, give and take in the plasma way, and go back to the matter state. This way or this way. No more, no less. Ele disse que tanto o sistema respiratório quanto o sistema digestivo, seja comendo ou bebendo, você põe para dentro no estado material, transforma para o estado de plasma, depois libera como estado material de novo. And you know what's happened here, that when this plasma goes to this plasma, it's give it or take from it. So this plasma, it is in this size, or this plasma, it is in this size. It make a huge difference. What do you mean, Jalal? Okay, I will tell you what I mean. If these two plasmas, or 3 or 4, in this plasma, how much they are free to move, how much they give and take. But if the same plasma, the same size, it have this size in it, now the movement in the plasma, it's not like this one. This move, let's say 1000 kilometer. This one move 200 kilometer, and it's a huge difference. So the interaction is different between the two. And this is due to what? Due to the magnetical gravitational field, which is this plasma take. You know, we said it before. In the emotion and the physicality.
how much you add to the plasma, how much this plasma go bigger, or this plasma goes smaller. That's all. So bigger plasma, smaller plasma in a place, it make a difference. Compact plasma, there is no movement. Why you have now movement in your nanocoating? Before, you have the matter state. It's compact. There is no hardly moving, although there is a moving in it. But now what you done? You opened the plasma. Now you have a spacing. You have movement. So you have a field of interactions, give and take, freely. A more free plasma, you have more distance gap to interact. It's the same thing with your cell. Here in your cell, how much big is the plasma? It's make a difference. You remember when we speak about your immune system, how the energy come to be an immune system? It goes with your bone. Inside your bone, there is a holes, which take a lymph, deliver the plasma to the marrow inside. So if there is a bigger plasma like this, it will not enter to this one. Why it's big? Because it's like a hydrogen, 50-50. It's very big. It have a lot of energy in it. From where this energy came? From this guy here. It deliver more sugar, goes to the cell, it will be bigger. Without sugar, this will be in this size, or in this size, or in this size, which is allowed it to go in to become a fields in the nervous system, goes as a calcium and make the energy of the immune system. It's all energy. There's no matter state goes in your cells. Never a matter state. It is only fields of the plasma. From where it comes? After we make the matter state to the GANS state, from the GANS state, your intestines take this energies out, spread the energy out, and then the bigger intestine bring the energy back to the matter state. So there is no matter state enter your body. Never. There is no calcium, potassium, whatever names you put. Never. There is no matter state. It is a plasma, energies. So if you put yourself in this plasma, swimming in this plasma, you can take whatever you want because you accommodate. You are not putting it to you. Your body will accommodate. What he want, he take. What he don't want, he give out. I hope you can translate. And I hope you understand, Carl. I hope you can translate. Eu posso I traduzir, cannot. Danilo. Fica à vontade, te pago até um extra. Who will translate? Claudia will translate. Yes. Yes. I know it, really. O Jalal explicou que nós temos You know, Claudia? intestino. Oh, Claudia, hello? Yes. I am a good fisher. Great. Fishing Então, doctor. Jalal explicou que nós temos o intestino, o pulmão, tudo, e que se nós comemos, por exemplo, muito açúcar, nós vamos fabricar GANs muito grandes, moléculas muito grandes de plasma. Só que nosso sistema imune é produzido dentro do osso, dentro das nanocamadas, que eu expliquei até na aula. E essas nanocamadas são pequenininhas. Então, esses plasmas grandes não vão conseguir entrar no osso.
para que haja um fluido, um sistema contínuo de produção de sangue e sistema imune. Então, o nosso sistema imune vai ficar deficiente. Então, ele falou que se você entrar numa piscina com um gancho de zinco, por exemplo, você vai absorver o que você necessita e não além disso. Então, ele falou para fazer esse experimento de uma piscina ou numa banheira, né? Seria interessante. All right. You finished? Yes. Oh my God. You took 1 minute to explain Sorry. everything. If I miss something, sorry. I thought I go make coffee. Okay, thank you very much. Now Guys, you need to drink water. no, really, guys. And thank you, Claudia. And I hope, Claudia, you take this responsibility because you are the most perfect person to this job. The health teaching is really very beautiful teaching. If you understand it, I swear you will never, need anything. You just understand the health teaching. Can I ask you something? Yes. Because I was thinking in this morning, and Mr. Keshe said that if you have a technology that we can build our sponge bone, like when you born, you live millenniums, like 1,000 years. But Yes. we don't have this technology, or No. must have to all our skeleton or only the hip. No. We have the technology. We have the knowledge. The angles, the dimensions are none of the sponge bones. Look. We all, before Mr. Keshe teaching, we are working with this plasma. Peraí, eu acho que você tinha que traduzir sua pergunta, senão depois vai ficar uma bola de neve isso aí, Cláudia. Sim. I will translate first. Eu perguntei para o Jalal, que eu ouvi do Sr. Keshe, que se nós conseguíssemos produzir o nosso osso esponjoso da mesma forma como nós nascemos, com os mesmos ângulos, dimensões, nós viveríamos milhares de anos, porque nós iríamos estar produzindo todas as células desde a hora do nascimento até a velhice, né? Então, perguntei para ele, nós temos essa tecnologia já para produzir isso? E precisa ser todo o esqueleto ou só uma parte do esqueleto, como no quadril, né? Essa é a pergunta. Jalal, if you can give me time to translate, I will appreciate. Yeah, let me go to make copy. Ok. Então, take over, Claudia, please. Tá. Okay. Cláudia, você vai assumir aí. Ô, Cláudia, então deixa eu te perguntar. Tá me ouvindo, Cláudia? Sim, eu tô aqui na academia, se tiver muito barulho. Ele estava comparando essa célula aqui, ó. Aqui. Ele disse que é com o hidrogênio, que ele é meio a meio, né? 50% dele é o que ele retém e 50% é o que ele interage. Isso tem a ver com açúcar, então? Porque ele falou, é muito hidrogênio, é muita energia. Então, o açúcar é a energia, né? O açúcar tem a ver com hidrogênio, então é isso? Isso, é o CH3, né? Então, você vai produzir muito CH3, mas assim, o seu corpo não suporta tudo isso. Porque daí, no caso, na hora de entrar na parte esponjosa do osso para ir para a medula, ele não vai caber ali dentro, é isso? Isso, aí vai acumulando, por isso que às vezes dá edema de membro inferior, você não consegue, né, fica inchado, as suas linfas ficam ectasiadas, imagina tipo um cano com um líquido dentro, ele vai andar lentamente, não com a velocidade normal. Entendeu? Por isso que é bom fazer esporte, caminhada, né, fazer uma drenagem de vez em quando, porque você vai estimular seu sistema imune, suas linfas. Entendeu? Legal. E o máximo ficar em jejum, porque as suas células, elas têm um campo gravitacional e magnético delas.
você vai deixar elas trabalharem, deixar elas terem esses campos equilibrados, entendeu? Umas com as outras. É o que eu estava mostrando até para o Cristiano hoje. Imagina você, as suas célulazinhas, uma do ladinho da outra, cada uma tem uma alma, cada uma tem um campo gravitacional magnético. Então, você deixando elas trabalharem de forma equilibrada, não dando muito alimento para ela, porque o alimento, na verdade, não entra, é só campo, né? Então, você vai conectar muito mais com a sua alma da fisicalidade e, consequentemente, com a alma do homem. Eu tenho uma pergunta que eu nunca entendi, Cláudia, para você. Se eu só absorvo os campos e não alimento, por que eu engordo, então? Você vai... É o excesso. É esse excesso de energia, o fígado não vai... Vamos perguntar para o Jalal. Vamos ver o que ele vai dizer. Okay. Jalal. Yes. If you say... If the, Wait. Keshe, Let me ask you. Did she taught good? Yeah. Okay. We can... Okay, so if I put things inside my mouth and my body, my digestive system transform into plasma, so I absorb, why do I get fat? What is fat? Look. Então, o Jalal perguntou o que é gordura. Ô, Miguel, para com isso, Miguel. It is the way the emotion behave. É a maneira como a emoção se comporta. Now, today, you earn 100 euro. Hoje você ganhou 100 euros. Today. Hoje. Do you spend it all? Você gasta tudo? I'm asking. No. Why no? Because I don't need to spend everything. Why? Because I just need 20 euros to survive today, to eat something, and so I can stay with 80. Why you stay with 80? Because I don't need the 100 for today. But you need the 80 for what? For tomorrow. Tomorrow. Rainy day. Rainy day. You see? 80, you put it as a reserve, a fat. Então, você não gastou 100 euros hoje. 80 você guardou como reserva, como gordura. If you trust tomorrow that you will get 100, why don't you spend it today? Se você confia amanhã que você vai conseguir o 100, então por que você não gastou hoje? Why the child do that? Because he trusts his mother, his creator. Por que a criança faz isso? Porque ela confia na sua mãe, na sua criadora. He don't have your mindset. Ele não tem o seu tipo de mente. He enjoy, he travel, he lived with his soul. Wherever, he traveled everything, everywhere. Ele aproveita a vida, ele viaja com a alma dele para todo lugar. But once he start thinking, because the mother teach him how to think and be a man, now he think like you. E uma vez que ele começa a pensar, porque a mãe dele ensina ele a pensar como um homem, então ele começa a ser como você. Because he disconnect himself from his choice, from the teaching, from the environment, from the creator. Porque ele se desconectou do ambiente, das escolhas dele, do criador. And he trusts no one, and he do not trust tomorrow he can have this 100, and after tomorrow he will have this 100. You see, we don't have a trust. Ele não confia que amanhã ele possa conseguir mais 100 euros e depois de amanhã mais 100. Nenhum de nós confiamos. We are already having
80% all the time, forever, forever. And we are killing ourselves, and we pay more than 80% only for this 20%. We take it in the matter state, you know, and we built a huge factory. We call it breathing system, digesting system, sparing system, filter systems, all the systems only, you know how much energy we put to make this one work all the time? Intestines and prostats and everything. Why? How much we pay to this one to be function all the time? Only for 20%, and we don't know that we are paying thousands of percent every second. Because when we take the matter state, we don't take matter state alone. We take a matter state, we take emotion in it, and we take soul in it. So who pay this one? Who pay the matter state? Okay, you pay the matter state. You take a matter state and you give out matter state. But who give the emotion level? Who give the soul level? You know, who give this one? This one, if you take a matter state, you give back minimum 3 times. If you take emotion state, minimum you give back 3 times. If you take soul state, minimum you give 3 times back. So tell me please, how much we are paying for this 20% every second of our life? Every second, because you are breathing also, you are breathing in, and there is entity and there is energy in it for your lungs. You take a matter state, you convert it to a plasma state, and then back from plasma state to the matter state. So this entity, even there is entity in your breathing. So tell me please, who paying this one? How much energy you are paying? So that's why if you stop breathing, stop drinking, stop eating, you will live for thousands of years, because this is the problem. This take all the energy. Just look, this is 20%, and you live 100 years. So what about the rest 80%? Every 20% you will live 100 years. 20%, no, this is 80, 60, 40, and 20. 500 years, and this is maybe this is an order of magnitude, because you don't have to pay anything, because you do not take anything. So at least you have 500 years. You go. Here you go. And now you are in the plasma state. You can regenerate every cell, and you can change it to whatever you want, from black color to white color to yellow color to green hair to black hair to white hair to whatever, because there is no borders. There is no one stop you. There is no matter state. You are not connected to a matter state anymore. That's why the physicality will be inside your soul. Your soul will cover everything. You will encapsulate everything with your soul. So you will live forever, because you can't change it. There is no disease. From where the disease comes? How you get disease?
Because you are breathing. How you get bacteria and germs? Because you are eating and drinking. That's all. Who's sleeping here? Me. Jalal, you need to give me time. I cannot translate like this. You I lost can. everything. You No, have. I can't. You have this understanding. It is not new for you. We I all know, have but this understanding. I can summarize, but I will lost almost Yes, everything. summarize. Summarize. Yes, Yeah. you need to summarize. This is a summarize Yeah. from the teacher, Mr. Keshe. I will try. Okay. Então, pessoal, eu vou tentar traduzir aqui, porque o Jalal está no modo metralhadora hoje. Start with the 100 euro, huh? Yeah. Okay. I said that you are on the machine gun mode today, and I will do my best to try. So, o que o Jalal falou é o seguinte. Primeiro, a gente come e o que a gente não precisa a gente acumula como gordura. Mas tudo isso porque a gente não confia no amanhã, que a gente vai ter o que a gente precisa amanhã. Então a gente come mais do que deveria, tudo pelo medo do dia de amanhã. E o que a gente utiliza para, em termos de energia, o que a gente paga, o que a gente gasta para absorver o que a gente come é mais do que a gente tem, do que a gente pega na alimentação. Então a gente acaba fazendo um caminho oposto. Cada coisa que você come, você vai ter que pagar por ela, porque por trás dela tem uma emoção e tem uma alma. E você paga 3 vezes mais tudo que você come. Então ele estava explicando do porquê que a gente fica doente. I'm doing a very bad job, Jalal. If you give me time to speak little by little, I can do a good job. Why? We can go back and we explain. No We problem. can do step by step. You will help me a lot. Okay, you asked me about 100 euro. How much you get today? 100 euro. How much you spend? You said 20. 20. And you spare 80. Why? Yeah. Because of the fear of tomorrow. Because not the fear of tomorrow. This is the knowledge what you gain from your ancestor, because they have lived in fear. They do not trust that next second they will breathe, or next second they will drink, or next second they will eat. So what they do? Bom, ele disse que você ganhou 100 euros hoje, no exemplo, e você gastou só 20, porque é assim que você aprendeu com seus antepassados, porque eles viviam com medo. Então você já aprendeu que você tem que poupar. Ok, Jalal? So it is knowing. I tried before you start this question, I made like this one. Why? Because this is before the knowledge, and this is after. After, you know, it is a huge jump from knowing and not knowing. Although we are doing it all the time, but there is a point of knowing, and this make a huge difference. Bom, ele está falando que antes de conhecer essa tecnologia, e aí temos agora o depois de conhecer essa tecnologia. Before, we know only a plasma or a matter state, we call it. Antes nós conhecíamos apenas o estado material. But there is something inside. This is a white color. I'm drawing. A white color, I'm drawing. A white color, I'm drawing. Do you see it? E eu estou desenhando aqui dentro com uma cor branca. Você está vendo? No, you don't see it. So it do not exist. So everything here inside, there's no existence for it. So
Nothing. Então, como você não vê, porque está na cor branca, então você acha que não existe nada, não tem nada aqui dentro. So for us, which is important, which is matter, which is stronger, which is whatever, which is all the, you know, the base of our existence, is this guy here. Que a base da nossa existência é esse carinha aqui. But in reality, beyond it, deep in it, there is this one, and deep in it, more deeper, there is this guy. And this is the soul, this is the emotion. E por trás desse carinha aqui tem esse outro verde, e por trás desse verde tem esse vermelho, que é a emoção e a alma. If you don't aware about it, do not exist, so you do not use it. Se você não está ciente dele, então você acha que não existe, daí você não usa. Daytime is important. Nighttime and sleeping time is not important. It's a dream. They taught us it's a dream. It's nothing. Eles sempre nos disseram que o que importa é durante o dia, que durante a noite é apenas um sonho, não importa. Now we know it is like this. This is the soul level, and this is the emotion and the physicality. Always exist. But which one we prefer to be near to the physicality? This is because we don't see it, the green one and the red one, we don't see it, so they are not exist. So the dream time, when the emotion attach, go near to the soul level, in the sleep time, this do not exist because it's nothing, we don't see it. We cannot say, oh, you see this? This is the green one. Do you see it? Do you see this red one? It's the soul one. Do you see it? No, no one can see this. But they can feel it. They exist with it. Do they believe it? No, they do not believe it until they come to the Ganses. And then they know the magnets. And then they know there is something called the fields. And this field can make a matter state. It can make gold, it can make plastic, it can make amino acid, it can make whatever. Then they will trust there is something here. Translate. Ele está dizendo que antes a gente só levava em conta o estado material, mas agora, com os ensinamentos do Sr. Keshe, a gente consegue entender que existe o estado emocional, o estado da alma, que tudo tem origem nos campos e que os campos, ao interagirem, podem dar origem a qualquer coisa, a ouro, a plástico, a qualquer material. Então agora nós prestamos mais atenção no que antes a gente nem sequer sabia que existia. So now, from the 100% of energy what we are using every day, we know only 20%. I'm waiting for you to translate. For the 100 that we are using, can you repeat? From the 100% of the energy what we are using, we know only 20%. Então, desses 100% da energia que nós estamos usando, nós apenas conhecemos 20%. 80% with us, 80 euro with us all the time, but we are not aware about it. Esses 80% estava conosco o tempo todo, e a gente nem sequer sabia. You know, it's like you are walking and you have a pocket which have a hole in it, and you throw every day 80 euro without you knowing.
É como você tá andando com o bolso furado e todo dia você perde 80 euros e nem percebe. And you are killing yourself and killing the others for 20 euros. E você está matando a si mesmo e matando os demais por apenas 20 euros. And without knowing, every time you are putting out 80 euro without knowing. Todo tempo você está desperdiçando 80 euros sem perceber. And in reality, to get this 20 euro, you are spending 200 euro extra from your soul. And Na verdade, soul, physicality, and the emotion. na verdade, para você conseguir esses 20 euros, você está gastando 200 euros da sua alma e da sua alma, da fisicalidade, da sua emoção. Is it your fault? No, it's not your fault. É sua culpa? Não, não é com sua culpa. It is what is before you. É o que estava antes de você. Now, you want to be here. Agora você quer estar aqui. You need to learn how to be here. That's all. Você tem que aprender como estar aqui, isso é tudo. You are always the last man standing for yourself. Você é sempre o último homem de pé para você mesmo. And you have a plasma science. E tem a ciência do plasma. Which is 1% of a trillion. Que é 1% de 1 trilhão. What you have. Que So você if you tem. think this plasma is very strong, so let be. It's good. It's a good step to work with. But don't forget, you are this red one, which is really connected to everything. You choose. Então, se você acha que esse plasma aqui é forte o suficiente, tá bom, trabalhe com ele, mas não se esqueça que você faz parte desse plasma aqui em vermelho que está conectado com tudo que existe. Então, você escolhe. It exists. If you don't believe it, okay, work with the plasma. Try to find out how much strong is this plasma and the gases and the field. What can you do? How much you can do with it, energy or transportation or the materials or the health. And then go to yourself. Go inside yourself and see if you have plasma. Or you think you are nothing and it's only a physical body which is like the others and you cannot do nothing. Bom, o Jalal falou assim, então, se você não consegue acreditar nisso, então fique trabalhando com esse plasma e fazendo transporte, saúde, mas não se esqueça que você está conectado com tudo, você pode trabalhar direto com a alma. If you are working, guys, if you are working with the magnets, if you are working with the magnets, not the magnets is not important. The fields which is important. Se você está trabalhando com ímãs, o ímã não importa, o que importa são os campos. This one is important. Esse aqui é que importa. Magnetical gravitation. Magnético e gravitacional. Plus and minus. North and south. Give and take. Push and pull. Whatever names, that's all the same.
O que ele disse assim, que são vários nomes para a mesma coisa, positivo e negativo, norte, sul, magnético e gravitacional, puxar e empurrar. And don't let them cheat you. You have no matter state inside your body. You're all ganses. Everything is ganses. And even your blood is not a red. Não deixe ninguém te enganar, você não tem um estado material dentro de você. Você é feito de gans, tudo é feito de gans. E até mesmo seu sangue não é vermelho. Jalal? Kai? Sorry to bother you. Why I know you're just speaking before you speak. God knows your soul I is swear, so spread. I swear. I just you're want elevated. I just want to to speak to you. Yes, go ahead. God bless you. I was wondering, have you established or have you ascertained how to feed the soul? Have you managed plasmatically? No, you don't need to feed the soul. Mr. Keshe said if you feed the soul feeds the body, obviously. And then therefore we won't have this 20%, 80% dilemma where the soul pays for that 20% by tenfold or magnitude. For how many years you are shouting and you are telling me, I am here, I am here. Do I need to touch you or only to recognize that you are exist and make a communication line? What mean feeding? It's like a man chasing a woman for years, only to one look, one really seriously look. It's like the child who is calling for his mother all this time, but she is not paying attention for his existence. What you are feeding? Okay, it's for you, Kai. When I shake a hand with you, did I feed you something? When I looked to your eyes, when I speak to you, and when I heard you, and really when I smelled you. Why we go always, even with the teaching of Mr. Keshe, don't take it in the matter state. Mr. Keshe do not teach in the matter state. You think in the matter state? No way, no way. He is above that. But because we are in the matter state, so all this will change to this color, a matter state. Because it is the way he is reaching us due to our filters. But what is behind it? You see, always there is this colors, emotions, and soul. Always. Because it exists. So if you want only this filter, okay, feed your soul. Go ahead. How you feed? You know who is feeding your soul? It is what you do not need. Who you have a physicality. Okay. But do you accept, my dear, do you accept what do not need the physicality, need the soul? What you breathe in, oxygen. What you breathe out is carbon. This is what your soul needs. What you drink in, water, H2O. What you be out, what they call it?
Urine? Urine. Yeah. This is what your soul needs. Okay, what what you are eating, you call it minerals, whatever, fat, whatever. What you are, sorry to this is science. What you are shitting out. Feces. Yeah, this is what your soul needs. Okay, go ahead. Take carbon. You need to feed yourself, your soul. Go ahead. You must welcome. Urine and S. Go ahead, my dear. It is not a matter state. The soul do not understand matter state. Your emotion do not understand matter state. So don't think in the matter state. I told you. Sorry, you wasn't here. I said the connection of the child and the mother. Do the child through his eyes see his mother, or there is something behind it? He feel her. Even you now, if you see someone, do you see him in the matter state, or you feel him? Or the child also, is he hearing his mother, or there is something with it? He feel it. He feel her. If it is so, why I still choose the matter state? Why don't I go to what is I already there and I already experienced when I was a child? And this is the feelings. So many times we speak with the feelings. So many times we hear with the feelings. You know, a song, how many times you hear it? But there is one time when really it's go deep and you feel it. And this is the time which is really important. When you feel, it's not when you hear, even 1,000 times. So, in which level your filter is? Are you putting the matter state filter, or now you understand I need to bring the feelings filter before the matter filter? Once I reach this one, this is a higher string. It will go direct to to what? To the soul level. And this is, you know what? This is the dream state. Now, can you dream in the daytime? Yes, you can. Now, Daniel, how are you gonna translate this? I will not even try. You are more intelligent than that. You can. No, I will create a mistake. No, it is the plasma. A soul, guys, emotion, it's really not difficult. And physicality. Whatever you see, it is a physical. It is the weakest. There is something behind it. What is behind it? This is something you do not see. You do not see. So don't try to see it, because it do not exist in your level. It's feeling. Try to feel it. And from the feeling, you go to the soul level, because it's above the feeling. That's all. He's telling you. Like, you know, how you done it? You achieve lifting 1,000. Okay, I practice every day. I started with 1 kilo, and every day I go more. And how much strong I am, I can go 10, I can go 20, I can go 100. And come an old lady, I said, and she said, I lifted 3 ton a car in 1 second. You need to practice 20 years to lift 1,000. No, I done it in 1 second. How you done it? Did she use the physicality, or she used what is stronger? The emotion was the controlling.
Did she thought about it, how she lifted from which angle and from which tire and how? Or she just went and she done it? No, you are more intelligent, you need to think. No, my dear. Now it is opposite. If you think, you are not more intelligent. Because who is thinking, it is who is before you, who taught you. And who taught you all in the matter state. Now you are a new guy, which is going in a field plasma level. If you don't talk, just close the mic, Daniel. Still, there is electric waves from your mic. Claudia, you can translate it to Spanish, yes? To Portuguese. I think all guys, all of you know that. Sorry, Jalal, I was taking care of my child, so I didn't listen very well to translate. You have here 21 child here to take care of. Okay, thank you. So I can translate this last part, Jalal. yeah, look, it is repeatedly the same condition, but in different space. It's the same. It's the same. It's no different. What is the difference between the matter state of your ears and the emotional state and the soul state? What is the difference of your eyes? There is a matter state, and there is a feeling behind it, and there is a soul, a touch, a voice, a smell, a taste. Everything work with this. It's no different. You don't need me to tell you that because you are already experiencing it with the ganses, and you saw the effect of the ganses. And you know what? If I tell you what is the ganses, you will laugh your head. You will laugh your head and how much you have. Let's say you have a copper 59. Yes? Just take out 6 to 8%. How much of it now? Can someone tell us, please? It'll become 52. 4.2 or something? All these ganses, what you are dealing with, and you think it is very powerful, it's 4.2 plasma. Nothing more, nothing less. Because it's a matter state. It's not a gas state. And it's even not plasma state as you have. My dears, the scientists say if the soul leave the body, it trigger 18 Hiroshima bomb. 18 Hiroshima bomb. My dears, sorry, bomb. My dears, 18. This is what you have. This is your soul level, 18 Hiroshima bomb. And you are worried about 20% energy. How much? You need 1,600 calories every day. How much one Hiroshima bomb? How much calorie give you? One. Don't use 17, 18. Use only one from it. You cannot travel the universe with it. You as a man. But no, I cannot because no one done it before. I am not smart enough to think about it, and I am not smart enough to believe it. I need someone to done it, to do it, to believe it. This is what we are doing. We're still waiting 40 days to achieve the flight. But I hope you are seriously in that. And I hope Mr. Cash do not disappoint from us.
because we are not mature enough to drive our own physicality and emotion and so. There is something here in the behind. There's someone sharing flashing lights or something. Who is that? Let me see. Marco, what you are sharing, Marco? Capito. Okay. For the people of the Portuguese language, this is repeated knowledge. So it is not really, it's not new. But every time we trying Desculpa aí. to remember this teaching. So, Mr. Kai, you know what I did want to tell you? Before you come in, look, you have a calcium. From calcium, you go to, I think, which is cover the whole your brain. So, what is the other brain? The brain of the brain of your small child, the brain of your physicality. It is your, what they call it, your hip and whatever here you have, Pelvis. intestine and testicles and prostates. Image. Now, this is the image of your emotion. Even if in your body there is image of everything. That's why Mr. Kai is telling you, if you see a body, you can, you know the image of his emotion. From the child, you know the emotion of the parents, of the mother and the father, and how this child comes out of what? Out of need, out of conflict, out of love, out of care. You know, because it's an image. This is the image of the soul. Soul of what now? Soul of what? Soul of physicality and emotion. It creates a soul. That's all. Makra positioning, which is connected to a higher source. Now, who is important? Physicality or emotion Jalal, or a soul? Yes. I think next time we must do different rooms so I can talk over your voice. So you don't need to stop, you know. For me, I think it's much better, but you don't like it because you speak too much. Yeah, but my dear Danielo, I think now we are 1 year. It is always repeated the same thing. Yeah, but what's the point for the Brazilians to be here if you don't give me time to translate? They are just here and they don't understand a word, and You don't everybody's speak. on, What can I on do? You don't everybody on speak. What can YouTube I do? watching, and people don't understand nothing. Okay, what And can I do? You don't speak.
you give me time to do after you, or we change the method and I can talk over you. Okay. Okay, what you need me now to go back? No problem. No, Hello? I don't. We don't need to go back. Just give me a few seconds after your sentence, and we can do a good job. Okay, you have 6 seconds. Go ahead. I read it in the chat in Portuguese, more or less what she said in general. Oh my dear Dan, you are beautiful. Sorry, guys. Good evening, Jalal. Good evening, my Can dear. I help you, Danilo? Fica à Danilo, vontade, cara. fazendo um resumo do que eu entendi, ele explicou que, na verdade, como a gente tem a fisicalidade e a emoção, a gente cria a alma. Então, ele desenhou ali o cérebro, né? E falou, você tem um cálcio e você cria o cálcio do cérebro dentro do crânio, né? Então, na verdade, é só uma imagem, entendeu? Se você tem uma fisicalidade, é a imagem da emoção da alma. Num resumo, foi isso que ele quis dizer. Okay, do anyone have a question? Do the Portuguese community have a question? I'm sorry, Pessoal, tem algum... we can do it better next time. Pessoal, tem alguma pergunta aí? Alguém quer fazer uma pergunta, pessoal? Jalal, Yes. good evening again. Good evening. You explain about accumulate of energy and convert to amino acid that is equal gordura and fat. And is equal when the cup, the CO2 cup stay, como falar isso? Me ajude aí, Danilo, por favor. O acúmulo de energia e criação de aminoácido é similar quando a gente deixa o copo lá parado um tempão e ele vai juntando aminoácido lá todo o tempo, fica aquela crosta de aminoácido. Então, na verdade, como a gente converte todo o tempo, seria isso, né? O acúmulo de gordura. Que a gente está replicando, né? Pegando os campos e convertendo. Você pode perguntar aí, Danilo? Eu não tenho como perguntar um negócio desse tamanho, cara. Para mim é impossível. Eu não consigo. Our body, Jalal, Yeah. Is a conversion of fluids to amino acids, right? Because the soul interacts with the soul of physicality and the emotion interacts with the environment and converts to amino acids. If we take and is equal one reactor stopping in the vamos falar um canto, não sei falar isso. Are you understand, Jalal? Falar o quê? There is a weakness in your voice. Se você escrever, Josafá, fica mais fácil você escrever no chat para mim ler. Vou tentar falar Jalal, só. eu vou te ajudar, Josafá. I think please. he's saying that in a cup, a reactor, if a reactor stay alone, they are accumulating amino acids every day. He wants to know if it's the same, if it's similar to our body. That's when you accumulate fat
in our body. Yes, Ok. but look what happened. Who is accumulating this field? It is your emotion. It is your emotion which is interacts with the physicality. Quem está acumulando esse campo é a sua emoção ao interagir com a fisicalidade. It's the same thing. Emotion interact with the physicality. Create this position of pet. Why? Because of fear. I don't want to be touched. What I do, I expand my diameters. I go fatter, 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 not anyone to touch me. Touch who? Touch who? Touch the fear inside. That's all. Ele está dizendo que a pessoa vai ficando cada vez mais gorda por medo para ela ir criando tipo uma camada de proteção, porque ela tem medo de ser tocada. This is the house, and this is your fence. If I have fear, I make it a bigger and a higher. That Essa é a sua casa. No one enter to what? To this one. Essa é a sua casa. E aí você tem o cercado em volta dela. Se você tem medo, você faz esse cercado maior, mais alto e maior também, para que ninguém entre na sua casa. What is the army of this house? Is it here? Is it here? Or is it here? Or is it in another country? Look to America. America is here and the army is everywhere. Why? Fear. Not to have tomorrow. Onde está o exército dessa casa? Olhe para a América. A América está aqui e o exército está onde? Está em todo lugar. Porque a América tem medo de não ter mais amanhã. Why you become intelligent? Of giving? Why you are more intelligent? Of giving? No. Abusing the science to take more because you have fear of tomorrow. Como que você fica mais inteligente? Ao dar? Não, ao abusar da ciência para você conseguir mais por causa do medo que você tem do amanhã. It's the fear who is controlling everything, whatever we see. But also the fear brings intelligence. You see what we have? We have more jet fighters, we have more rockets, we have more. Jalal, I need to say goodbye for the people on YouTube because Cristiano must finish the broadcasting, but we can continue here, okay? Yes, we have 15-20 minutes. Ok. Pessoal do YouTube aí, obrigado a todos por participarem aí. Até a semana que vem. Ok, we can continue, Jalal. Então, o Jalal está falando que é o medo que está no controle de tudo. Aviso: o material informativo e educativo aqui contido destina-se a promover a compreensão geral e o diálogo do processamento de ganhos. Tais informações não se destinam a servir como substituto para o treinamento clínico, experiência ou julgamento de um profissional de saúde. Para pacientes e indivíduos, tais informações não devem ser um substituto para a recomendação profissional médica, terapêutica ou de saúde ou de conselhos médicos. Para questões ou assuntos de interesse médico, incluindo decisões sobre medicamentos e outros tratamentos, os leitores, visitantes e ouvintes devem sempre consultar seu médico ou, em casos graves, buscar assistência imediata do pessoal de emergência. Informações sobre prescrição médica, procedimentos e uso de dispositivos médicos devem ser realizados somente por pessoal médico devidamente treinado e certificado. Especificamente, nos isentamos de prestar quaisquer garantias, expressas ou implícitas, incluindo garantias implícitas de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. Tais informações são fornecidas como estão e acredita-se que sejam precisas no momento de sua publicação, mas cabe aos telespectadores avaliarem a precisão de qualquer informação encontrada nesta apresentação. Cada caso apresentado é de sua própria experiência. Aplicado por eles mesmos e se aplica somente a seu caso. Toda pessoa com problemas de saúde deve procurar recomendação médica profissional e consultar seu curso de tratamento com o médico. Os processos de equilíbrio do plasma descritos são um processo natural que auxilia o corpo, mas não substitui o conselho médico ou as terapias a que já se está sujeito.